இந்த கட்டமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிஸ்டம்ஸ், ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் தே ஆர். வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ், என்ன கோல்ஸாக இருந்தாலும் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷுவல் அண்ட் கோட் பார்த்தேன். ஸோ இட் கம்பேர்ஸ் திஸ் trampoline attempt trying to reach the goal. This is the bad system. It compares that with this system, a good system, a ladder, an appropriately tall ladder, a well-balanced ladder. You can keep getting closer and closer to the goal. A good system. அந்த ஆத்தர் நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும், அவரை ஜேம்ஸ் கிளியர். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ யூ டோன்ட் ரைஸ் டு த லெவல் ஆஃப் யுவர் கோல்ஸ், யூ ஃபால், யூ ஸ்டே அட் த லெவல் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஒரு இலக்கை வச்சுட்டு அதை அடையணும் அப்படின்னு சேஸ் பண்ணிட்டு போகிறத விட ஒரு சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டமை ஏற்றணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? Namaste. 455 is about layering goals. In fact, layering இப்படி பார்க்குறத விட layering, there is a core goal. But what additional layers can I apply over it so that the probability of achieving it increases? உங்களுக்கு 433 ஞாபகம் இருக்கா? இப்படி ஒரு கதையை சொன்னேன். தேங்க்யூன்னு சொல்லி குடிக்க போனாராம் ராஜா. And at that time the minister said, ஒரு நிமிஷம் ராஜா, நீங்கள் இது எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும். So this is the white mandrill from deep in the jungles of Africa. அதனுடைய கண்ணிலேருந்து வர்ற கண்ணீர், மூக்கிலேருந்து வர்ற மியூக்கஸ், வாயிலேருந்து வர்ற ஜொல்லு, இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணி பௌர்ணமி அன்னைக்கு கிரியேட் பண்ண ஜூஸ் இது. ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரை டு ரிமெம்பர் வேர் திஸ் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம், அப்போ தான் நீங்கள் குடிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ராஜாட்ட சொன்னாராம். அண்ட் திஸ் ஸ்டோரி இஸ் யூஸ்ட் டிபிக்கலி டு டாக் அபவுட் திஸ் மெமரி, த ஹுக் ஆஃப் த மெமரி, அண்ட் சில விஷயங்கள் to unremember very hard. அவ்வளோதான் நினச்சேன் கதை. Recently I came across something else which seemed to be a very nice antidote to this threat. அந்த ஆள் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த author of that article, he says, இந்த மாதிரி ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமையில் if you are caught, there is something else you can do to counter. Fight fire with fireங்கிறாங்களே, அது மாதிரி. The Congo mandrill, no problem, consider this. கொஞ்சம் பார்க்க பயமாக இருக்கும் இந்த பாம்பு. ரெடினா நான் தரேன். ரெடியா? This is the two-headed albino anaconda. இரண்டு தலை, ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன் கிடையாது, அனகோண்டா. அந்த குரங்கு மறந்து போச்சுல்ல? That is the antidote. If you are distracted by something, identify, invent, concoct something even more interesting that the other hook falls off. நல்லா இருக்குல்ல? Anyway, we were talking about goal setting. And the goal setting அப்படின்னு வரும்போது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா, consider the plight of this man. அது ப்ளைட்டுன்னு சொல்லணுமான்னு தெரியல.
This is Usain Bolt, the one and only. 2008, 2012, 2016. 100 meters, 200 meters, 400 meters. Gold, 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 gold. Gold, but பறிக்கப்பட்டது வேற யாரோ ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டதுனால. But 9 golds across 12 years. Champion of champions. பட் அவரை பற்றி இந்த விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? 5 minutes and 30 seconds தான் ஓடிருக்கார். 5.5 நிமிடங்கள் தான் his overall Olympic running across 12 years is 5.5 minutes. நான் பேச ஆரம்பிச்சே 5 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. How does one set a goal? ஒலிம்பிக்ஸ் என்னைக்குன்னு சொல்லியாச்சு, ஒலிம்பிக்ஸில் 100 meters ஃபைனல்ஸ் என்னைக்குன்னு சொல்லியாச்சு, அன்னைக்கு காலையில் 10 seconds everything will be decided. How do I set a goal for something like that? That is the plight of people like him. That is the plight of all of us when you set a goal. But ஒரு கோல்னா what can it do to you? எதுக்காக ஒரு கோல் வச்சுக்கிறோம்? அந்த கோல் அடைவதினால் கோலை மட்டும்தான் அடைவோமா அல்லது are there other benefits? Here are 3. The first thing is you have a sense of achievement. You summit Mount Everest and you're on top of the world. Peak. Everybody else is below you. A sense of achievement. உன்னுடைய ஈகோவையே இது பூஸ்ட் பண்ணும். ரெண்டாவது advantage or benefit in any kind of goal setting is உன்னுடைய நேரத்தையும் உன்னுடைய சக்தி இருக்கே, the energy, you get to channelize them. ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்துக்கிறோம், ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு போகுது நம்மளை, ஒவ்வொரு நாளும் சோர்ந்து படுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் something that motivates us. And finally, great amounts of learning and beautiful opportunities to grow. டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்குவது கோல் அப்படின்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் மட்டுமா வாங்குறீங்க? You get new confidence. You become alert about the environment. You observe other cars differently. இவ்வளவு நாள் pedestrian you have been observing a car. Now you observe a car differently. You learn a new perspective about things around you. That is what a simple thing like a driving license can give you. So, எனக்கு எதுக்கு இந்த கோல் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. It helps. So, we are going to see 4 layers. ஒரு கோலை அடைவதற்கு can there be phases, layers. The first layer is called the crazy layer. What's the crazy layer? Consider the Boeing. The Boeing வந்து 1930s, 1940sல Air Forceக்கு bomb carrying vesselsஆக இருந்தது. It would carry bombs, drop them among enemy's territory. அப்படி இருந்த அந்த கம்பெனி when the world war ended, it seems it went through, இப்போ நம்ம என்னமோ லே ஆஃப் அப்படின்லாம் பேசுகிறோமே, 5% of our employees will be laid off, 10%. Consider these numbers. 51,000 பேர் இருந்திருக்காங்க போயிங்கில் at that time. They slashed it to, not by, to 7,500. Imagine 51,000 employees in a company suddenly becoming 7,500 employees. That's what happened to Boeing. Somebody had an idea, let's build a jet airliner. A jet engine powered passenger carrying vehicle. ஐடியா நல்லா இருக்குப்பா, பட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையே. நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணது பாம் தானே கேரி பண்ணியிருக்கோம். ஏர்ஃபோர்ஸ் தானே ஒன்லி கஸ்டமராக இருந்தாங்க இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு. அண்ட் ஆல் அவர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் சேயிங் ப்ரொப்பெல்லர் ட்ரிவன் airplanes will be the future, not jets.
அண்ட் எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா அதுக்கு? The past 5 years, whatever profit we have earned, 4 times that much money we'll have to pump into this just to get a prototype done. அப்படின்னு இருந்த மொமெண்ட்டில் the Boeing management said, go ahead, let's have a crazy goal, an audacious goal. BHAG, ஞாபகம் இருக்கா? Big, hairy, audacious goal. Go ahead. மூனுக்கு ராக்கெட்டை அனுப்பு அப்படின்னாரு பாருங்க. Put a man on the moon. A big, hairy, audacious goal. A crazy goal. Take this goal for example. I want to create software, probably artificially intelligent, computer vision based software that will track the video of a game, that will identify individual players, split them into teams and keep score. அதுதான் என்னுடைய ஆசை. முடியுமா? Sounds crazy, outlandish, far beyond reach, BHAG. The problem with such goals is you can't say Monday I'll do laundry, Tuesday I'll go to the office, and Wednesday I will have the software ready. That's not how a crazy goal works. அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு கீவேர்ட் கொஸ்டினே இருக்குது. இந்த கேள்வியை பாருங்கப்பா. Wouldn't it be simply unbelievably amazing if அதான் crazy goal? Can you do that? அதை fill in the blank பண்ணும்போது how do you feel? நல்ல ஃபீலிங் வந்ததுன்னா, அந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் தான் அதை போட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, that's your crazy goal. So set a goal like that. That's the crazy layer. The second layer is the concrete layer. இதை நிறைய பேர் நிறைய வழிகளில் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான சார்ட் இந்த ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறது. ஸ்பெசிஃபிக், மெஷரபிள், அச்சீவபிள், ரெலவெண்ட் அண்ட் டைம்லி. ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்படின்னா புட்டு வை, கரெக்டாக சொல்லு, என்னைக்குள்ளே வேணும், என்ன மாதிரி வேணும், எப்போ வேணும், எது வேணும், define it. And this is the time when you start moving away from your eventual goal, that destination, and start moving towards the process. How do you measure? What do you measure? When do you see that there is progress happening? இந்த கேள்விகளுக்கு பதில். இதனுடைய கீவேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, how would I know when I have achieved my crazy goal? That is when you have a concrete layer in place. Crazy, concrete. But is everything under your control? Yes, that's the third layer, the control layer. I need to train daily. Okay, but what if it is raining? You can't play basketball. Swimming வேணா பண்ணலாம், but you can't play basketball. What are the things in your control? அந்த will it make the boat go faster அப்படின்னு ஒரு புக்கு பார்த்தோமே, அந்த புக்கில் நடந்த எல்லா விஷயங்களும், all the strategies that they describe is driven by that one question. Every time you reach a dilemma point, should I, shouldn't I, அந்த கேள்விகள் வரும் போதெல்லாம் you tell yourself, yes, I have taken this decision because a dotted line from the final goal that I want to reach, that crazy goal. This is in my control. We will probably ignore things that are beyond our control, but we will do everything within our control to move a little closer to our destination. So இங்கே keyword question என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஸ்கோப் ஆஃப் கண்ட்ரோல், ரேஞ்ச் ஆஃப் கண்ட்ரோல்குள்ளே என்னப்பா இருக்குது, அண்ட் டெஸ்டினேஷன் அது என்றால் அதை நோக்கி திரும்புவதற்கும் sometimes you're distracted, so you need to turn towards the goal. And அதை நோக்கி செல்வதற்கும் sometimes you're slowed down, you need to speed up in your movement towards the goal. அந்த வெலாசிட்டின்னு சொல்லும்போது டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட், அது ரெண்டும் கோலை நோக்கி செலுத்துவதற்கு கண்ட்ரோல். தட்ஸ் த கண்ட்ரோல் லேயர்.
What measures, what checks and balances can you put in place that are within your scope of control? Fine. What's the fourth layer? The last one. The fourth layer is the everyday layer. In the everyday layer, you probably lose sight of the eventual goal because it has been atomized. In the puttagam, it has been atomized into decisions you take, habits you grow, milestones you create, one day at a time. அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதை நீங்கள் பொடி பொடியாக்கிடுறீங்க. அந்த பொடிகள் ஹவு டு யூ ஈட் அன் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் பிக்மியை கேட்டால் ஒரு யானையோட கால் சைஸ் தான் இருக்கான் அந்த ஆள். ஹவு டு யூ ஈட் அன் எலிஃபெண்ட்? ஹண்டிங் போகிறேங்கிற அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஆள் சொல்கிறான், I don't eat an elephant. I eat elephant cutlets. So I never scope out the whole goal. It's all in bits and pieces and I take it one at a time. So how do you atomize? அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது layer. The question there is, what can I do today? மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறணுமா? இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? லிஃப்டில் எடுக்காமல் shall I try climbing the stairs? அப்படிங்கிறான் பாருங்க. That is an everyday layer. And by the way, let's not forget this lady. I don't know who she is. I just picked it off randomly from the web. But I'm sure there is a story. Look at all the other people she has left behind. Marathon ஓடிட்டுருக்காங்க மும்பையில். Look at her, wearing shoes and a sari. I'm quite sure she's running for a cause. She may even win this. She may come ahead of all those other people there because they are running for medals and certificates. This woman probably is running to raise funds for a cancer patient perhaps, or to make a point about women empowerment perhaps. She has a better why. Adha mardaradinga. அந்த 4 லேயர்ஸ் பற்றி பேசணும். அது கிரேசி, காங்க்ரீட், கண்ட்ரோல், எவ்ரிடே. சிசிசிஇயா நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்பீங்கன்னு தெரியும். நானும் என்னெல்லாமோ போட்டு பார்த்தேன், ஒன்றும் கிடைக்கல. பட் ஐ வென்ட் டு லியோனார்டோ டா வின்சி அண்ட் ஹி ஹட் ட்ரான் தட் விட்ரூவியன் மேன். இந்த மேனை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் கிரேசி அண்ட் ஆல் கிரேசினஸ் ரிசைட்ஸ் ஹியர் இன் த பிரெயின். லூனி கிரேசி. அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா த செகண்ட் லேயர் இஸ் காங்க்ரீட், த மெஷர்மெண்ட் லேயர். கண்ணால் மெஷர் பண்ணுவீங்க, நாக்கால் டேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, மூக்கால் நுகர்வீங்க, காதால் கேட்பீங்க. Most measurement happens using these organs. So that's your concrete layer. And then what's in our hands? நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் is the hand. And from the hand comes the control. மூன்றாவது. And finally, இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவாங்களே, put in the hard yards. உழைக்கணும் தம்பி அப்படின்னு. இல்லாட்டு வாக் த டாக். சும்மா கேஸ் விட்டுட்டு இருந்தால் போகாது அப்படிம்பாங்களே. அண்ட் ஸோ தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த லெக். அந்த கால்கள் இருக்கே, இல்லாட்டு வாக் த ஹார்ட் யார்ட்ஸ், புட் இன் த ஹார்ட் யார்ட்ஸ் எவ்ரி டே. கிரேசி, காங்க்ரீட், கண்ட்ரோல், எவ்ரி டே. வாட் கோல் ஆர் யூ கோயிங் டு செட்? பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். We will meet soon on the 16th of this month. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.